that if we don't follow the Bible, als we de Bijbel niet volgen, God will not follow us. God gaat ons niet volgen. But anywhere you go, Maar waar je gaat, God is there. God is daar. God is there. God is daar. You cannot hide. Je kunt niet, Now let's look, because of time, voor tijd. let's look at the benefit of the importance. Let's look at the benefit of the Bible. We gaan de belangrijke dingen kijken van de Bijbel. Let's look at the benefit of the Bible. We gaan de Bijbel kijken. We gaan naar belangrijke dingen kijken in de Bijbel. Number one, Nummer 1. the Bible De Bijbel is as new is nieuw as before. zoals verleden. The Bible is as fresh De Bijbel is fris as before. als verleden. As it was before, Als het was verleden, so it is now. nu is het. That is why Dat is waarom we still use the Bible. de Bijbel nog altijd gebruiken. I don't know any other power Ik weet geen andere kracht beside the power of the Bible. Besides the power of the Bible. dan de kracht van de Bijbel. So the power of the Bible Dus de kracht van de Bijbel in those days in deze dagen is still the same today. is dezelfde van vandaag. So if you believe it, Dus als je in gelooft, it will work for you. gaat het voor jou werken. May you believe it in Jesus' name. Amen. Number two, Nummer 2. the second benefit. De tweede belangrijke ding. The application of the Bible does not diminish. That's a big English for you, my De dear. applicatie van Okay, what I want to say is, how do I break it down? Let me break it down for our knowledge. To apply, to use the use of the Bible, not door reduce. de Bijbel te gebruiken. the use of the Bible does not reduce. De gebruik van de Bijbel gaat niet verlagen. It's the same. Dat is hetzelfde. As it was yesterday, Zoals het gisteren was, the same it is today. dezelfde is vandaag. If you eat the Bible, Als je de Bijbel opeet, you will have power. ga je kracht hebben. How do you eat the Bible? Hoe eet je de Bijbel? You read it, Je leest het, you study it, je studeert het, you live by it. je leeft bij het. If the Bible says stand here, Als de Bijbel zegt sta hier, you stand. sta je. If you say go, Als de Bijbel zegt ga, you go. ga je. When you say preach, Als het zegt prees, you preach. prees je. When you say evangelize, Als hij zegt evangeliseer, evangelize. evangeliseer. Whatever the Bible says do, Wat de Bijbel ook zegt, you do. doe je. That is how we live by the Bible. Dat is hoe je de Bijbel kunt leren. So you see, Dus je ziet, it is important het is belangrijk for you dat jij and for me en voor mij, that we live dat we leven according to the Bible. voor de Bijbel. Hallelujah. Halleluja. The third benefit, De derde the third importance belangrijk of the Bible van de Bijbel is that is, its purpose, is another big one. zijn The purpose, how do I break purpose down? The intention, de intention. intentie. The intention of the Bible is the same. De intentie van de Bijbel is hetzelfde. Is the same. Is dezelfde. For those of old, Van deze van oude. for Abraham, Van Abraham, Isaac, Isaiah, Jacob, Jacob, for Adam, voor Adam, for Eve, voor Eva, for all of them voor alle hun is the same. is hetzelfde. For Joseph, Van Jozef is the same. is hetzelfde. For Joyce, Van Joyce it is the same. is hetzelfde. For favor, Van favor is the same. is hetzelfde. For Richardson, Voor Richards is the same. is hetzelfde. For Jedidiah, Voor Jedidiah is the same. is het same. For Eziba, Voor Ziba is the same. is het same. For everybody, Voor iedereen is the same. is hetzelfde. It doesn't change. Dat verandert niet. That is why today Dat is waarom vandaag God can do mighty things God goede dingen kan doen. because we believe the Bible. Omdat we in de Bijbel geloven. Don't let anybody deceive you. Laat niet iemand jou, Don't let anybody deceive you. laat niet iemand jou Niet waar zeggen. That the Bible is only for way back. dat de Bijbel alleen voor Verleden. is. It's also for now. Is ook voor nu. Hallelujah. Halleluja. I say hallelujah. Halleluja. It is important Het is belangrijk for all of us. voor al voor ons And the allemaal. intention of the Bible Voor intentie van de Bijbel is to instruct us, is van is to teach us what to do. is te leren wat we moeten doen.
To teach us what to do. is te leren wat we moeten doen. To tell us what we should not do. Te vertellen wat we niet moeten doen. To correct us Om te ons correcten. when we do anything out of the way. Als je iets doet uit de weg, To bring us into the way. om ons in de weg te brengen. So that we will not be destroyed. Zodat we niet worden weggehaald. So that we will not go out of the way. Zodat we niet uit de weg gaan. Those who don't obey the Bible, Wie de Bijbel niet begrijpt, they go out of the way. die gaan uit de weg. Let's look at 2 Timothy. Laten we naar Timothy kijken. 2 Timothy, Mhm. Tweede Timothy chapter 3, 3, verse 16 and 17. versen 16 en 17. If you are there, you can read it for me. Als je daar bent, All scripture is given by He inspiration said, all scriptures alle are given by inspiration of God of God. and is profitable for He said doctrine. it's profitable. You see, no, Sister Jessica, listen. Start again, let me interpret it for you. All scripture is given by inspiration He of said, God. all scriptures is given by inspiration of God. In other words, it is God that breathed out the scriptures to men to write it down. And he said what? It's profitable He said it is profitable for what? for doctrine, For doctrine. Now, doctrine means teaching. Church teaching, like what we are doing now. It is profitable for doctrine. Doctrines means Christian teaching. Doctrine can be bad teaching and good teaching. But he said the scripture is good for teaching, for doctrine. Yes, ma'am. for reproof, For reproof. What is reproof? Can somebody, without the translation, what is reproof? Can somebody define it for us? Somebody is reproving you. Reproof, when you do something wrong, somebody say, hey, come on, don't do this thing. You don't have to do that. What the person is doing is reproving you. Yes, ma'am. for correction, For correction. If you do something wrong, somebody have to tell you this thing you are doing is not right. For example, can I ask this church a question? Is it right, Sister Favor? I want you to answer this for me. I want to hear your idea. Is it right for me? Okay, not me now. Is it right for Brother Mark? Huh? You know Brother Mark, right? He's Brother Mark. You know him in the church. Is it good that you see him on the street? He's beating a woman. How will you feel? Okay, if you go and meet him, you will tell him, oh, I support you. Let's go and beat the person together. No. What are you going to I do? will quarrel with you. That's what the Bible is saying. Okay? That is what the Bible is saying. Are you following it? Hallelujah. Are you with me now? Okay, now, for example, the Bible says it's for what? Correction, right? yeah, Okay, now, if you see Sister Patricia on the road, and you know her in the church, she's a Christian sister, and she hold Brother Mark. Hello, are you with me? Yeah. Are we going to clap for her? No. Why? So the Bible says all scriptures are given by God's inspiration. They are good for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. for instruction in righteousness. What does that mean? I should be able to instruct you according to the way of the Lord. That is what I said to do. I never will instruct you in the way of the devil. That is why in this church, every instruction I give to you is about God. It's not about me. Anything I tell you, I make sure that it's in line with the Bible. Okay. Now, what about if as a pastor, you sit down here and you even call me that I hold a man on the trouser. I say, oh, but sister, you don't do that. And then you get vexed. Are we together? Now, if you do something like that, are you really a child of God? You see, sometimes they say, don't judge. We are not judging. We must say it the way it is. Thank you, my brother, beloved. Listen, my translator, wait for me, okay? You go on the street as a woman who's supposed to be a wife, and then you meet somebody that you say he offend you. Brother Richardson, come to me, please. Come to me. Then you say the person offend you. The person lie on your name somewhere, and you heard it. And then you hold him on the street and say, I'm not going to let you go. And you lie on my name. Follow me.
Thank you, sir. Now, should a Christian be doing that? No way. No. And you, as a pastor, if you see that kind of thing, you will clap for the woman and say, okay, let's go and beat that man together. No. No, definitely not. So women, they don't know how to control that thing. Yeah, yes, ma'am. Okay, in that case now, as a pastor, as a church, or as a Christian sister, what are you supposed to do? Caution the woman. Okay, now the pastor say, no, sister, this thing you are doing is not good. A child of God should not behave like this. The Bible says we correct in righteousness. Now, if this person gets angry, you see, that's the problem. The church is a place of order, a place of discipline. So, continue now. The church is a place of order. De kerk is een plek van orde. It's a place where we correct ourselves. Het is een plek waar we onszelf correcten. You know why? Weet je waarom? This is a place where we learn about heaven. Dit is een plek waar we over hemel leren. And heaven is where we are going. En hemel is waar we gaan. You know what happened in the club? Weet je wat in de club is gebeurd? Club is a place where they learn about the world. Club is waar ze leren over de... They learn about how to destroy home. Ze leren hoe je de huizen moet... Kapot maken. stelen. Kapot. Dat They is het. drink, Ze drinken, they fight, ze vechten, they smoke, ze roken. they do everything God doesn't want. Ze doen alles wat God niet wil. But in the church, Maar in de kerk we do the things that God instructs us to do. doen we de dingen waar God ons in. That is why we are believers. Dat is waarom we geloven. So you see, Dus je ziet, the intention of the Bible is the same. de The intention of the Bible is the same. intentie van de Bijbel is hetzelfde. That is why we study the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Dat is waarom we de Bijbel hebben gestudeerd. The fourth benefit of the Bible De vierde benefactie is to set our focus on God. is onze focus op God te zetten. To set our focus on God. Om onze focus op God te zetten. Psalm 78. Psalm 87. Psalm 78 Psalm 78, verse 7. vers 7. If you are there, you can read it for me. Verse 7. Yeah, Psalm 78. That they might set their hope in God. That they might set their hope in God And not forget the work of God. and not forget the work of God. But keep it in mind. Hallelujah. You see, the Bible, one of the importance of the Bible Een van de belangrijkste dingen in de Bijbel is to focus your attention on God. is de focus op God te doen. Now, do you see why the devil doesn't want you to read the Bible? Dus zie je nu waarom de duivel niet wil dat je gaat focussen op de Bijbel? That is why if you want to read the Bible, Dat is waarom je op de Bijbel, devil will fight you. duivel je gaat vechten. You know what happened? Weet je wat er gebeurt? It happens to many people here. Dat gebeurt. Don't tell me no, it doesn't happen to me. Even me. When I'm weak, it doesn't happen to me. When I take the Bible to read, Als ik de Bijbel pak om te lezen, that is when sleep will come to my face. is waar slaap in mijn ogen komt. Then if I leave the Bible to sleep, Als ik de Bijbel laat om te slapen, I can't get sleep. krijg ik geen slaap. When I pick up the Bible to read, Als ik de Bijbel pak om te lezen, I begin to feel dizzy. I begin to feel sleep. begin ik slaap te voelen. Why? Waarom? Devil does not want me to study the Bible. De duivel wil niet dat ik de Bijbel ga studeren. He knows that freedom is in reading the Bible. Hij weet dat vrijheid It's reading the Bible. is geschreven in de Bijbel. Once you study the Bible, Als je de Bijbel studeert, you are on your way. ben je op weg. You are on your way to freedom. Ben je onderweg naar vrijheid. And devil doesn't like people to be free. En de duivel wil niet dat de mensen vrij zijn. But tonight we will be free in Jesus' Maar name. vandaag zijn we Amen. vrij in Amen. Jezus' naam. Do you know why Jesus died on the cross? Weet je waarom God op de kruis is gestorven? To give us freedom. Om ons vrijheid te geven. But you see, Maar je ziet, there are so many benefits of the Bible. er zijn zo benefitie van de Bijbel. There are so many things you can gain from the Bible. Er zijn zoveel dingen die van de Bijbel kunnen. So, but the devil doesn't want you to know. Maar de duivel wil niet dat je het weet. For example, Voor bijvoorbeeld, do you know that you are not poor? weet je dat je niet arm bent? Praise Ja. the Lord. Ja. Do you know that you are not poor? Weet Ja. je dat je niet arm bent?
But the devil tells you that you don't have money. Maar de duivel zegt tegen je, je hebt geen geld. He tells you that if you have money, then you are okay. Hij zegt tegen je, als je geld hebt, dan ben je oké. But money doesn't make you okay. Maar geld maakt je niet oké. Knowledge make you okay. Knowledge. Technologie maakt jou. Okay, we'll go to the rest of these things down for her so that when she goes, she study them in her dictionary. Knowledge. Now, what you know make you okay. Wat je weet, maakt je oké. So devil doesn't want you to know a lot of things. Dus de duivel wil niet dat je zoveel dingen weet. I told somebody, Ik zei tegen iemand. I said, I work for 1,005. Ik zei, ik werk voor 1005. Oh yes. Maybe many of you will be surprised. Een van jullie gaat... I said, but I live like somebody who earns more than 5,000. Maar ik woon als een persoon die meer dan 5000. You know why? Weet je waarom? I studied the Bible. Ik studeer de Bijbel. I discovered that Ik heb onderzocht. I don't live by my salary. Ik niet bij mijn salaris leef. I live by God. Ik leef bij God. If you live by God, Als ik bij God leef, you don't live by mere man. leef ik niet bij meer mensen. Hallelujah. Amen. Common people, Normale mensen, they live by their salary. ze leven bij hun salaris. You know why many people don't pay tithe in the church? Weet je waarom mensen in... Can I say something here? Yeah. You know why many people don't pay tithe in the church? Yes, sir. They believe if I take tithe out, how can I survive? The money will not be enough. De geld gaat niet genoeg zijn. You know what you are telling God? Weet je wat je tegen God zegt? You are saying, God, Je zegt tegen God, I survive by my salary. ik overleef bij mijn salaris. And your salary is not enough to take care of you. En salaris is niet genoeg om voor jezelf te zorgen. Your salary is never enough to take care of you. Je salaris is nooit genoeg om voor jezelf te zorgen. And so when you see me do big things, Dus als je me grote dingen doet, people don't believe. geloven mensen dan niet. A friend of mine, Een vriend van mij he went to his house. ging naar zijn huis. He saw the way I live. Hij zag de weg hoe ik leefde. He have a contract. Hij heeft een contract. I don't have a contract. Ik heb geen contract. He work every day. Hij werkt elke dag. I don't work every day. Ik werk niet elke dag. If no job, Als geen werk I sit at home. zit ik thuis. Whether there's job or not, Als er een job is of niet, he will go to work. ga hij naar werk, They will pay him. betalen ze. But me, Maar ik, if I don't go to work, als ik niet naar werk ga, they don't pay me. gaan ze mij niet I betalen. don't get money. Krijg ik geen geld. But yet, Maar wat he will come to me. komt hij naar mij? He will say, my brother, Zegt hij, mijn broer, I don't have money. ik heb geen geld. Can you borrow me some money? Kan je een paar geld? Then I will say, okay, no problem. Ik zeg geen probleem. I will go to my account. Ik ga naar mijn account. Sometimes I call my wife. Soms bel ik mijn vrouw. I say, give my friend some money. Ze geeft mijn vriend een geld. He's a man that is sensible. Het is een man die sensitief is. He sat down Hij zat, and said, what is happening to me? wat gebeurt er met mij? Just be calm, they are upstairs. He told his wife, Hij zei tegen zijn vrouw, he said, what is wrong with us? wat is er mis met ons? You have contract. Hij heeft een contract, I have contract. ik heb een contract. We work. We werken, We get money. we krijgen geld. This man doesn't have contract. Deze man heeft geen contract. Sometimes he doesn't get planning. Soms krijgt hij geen planning. They don't pay him. Betaalt zijn. But he's not owing anybody. Maar hij oont in niemand. If I need money, Als hij geld nodig I heeft, go and borrow money from him. leen ik wat geld. Then he came to me. Dus hij kwam naar mij. He asked me, he said, why? Hij vraagt aan mij waarom. I said, I know what you don't know. Ik weet wat je niet weet. I said, what I know Wat ik weet, make me better than you. maakt mij beter dan jou. Then he asked me, what did you know? Dus hij vroeg mij, wat weet je? I said, because everything I own is for God. Dus alles wat ik own, is voor God. I'm a servant in the kingdom. Ik ben een servant van de koninkrijk. In that kingdom, In die koninkrijk I don't own anything. own ik niet. And I don't suffer anything. Ik I don't own anything. own niks. And I don't suffer anything. Ik I don't lack anything. Okay, she's trying. In Hij other words, heeft niks. I don't lack anything. I don't suffer. If I want anything, the king is there to provide for me. Als ik iets wil, komt de koning voor mij geven, iets geven. Because I obey the Bible. Omdat ik de Bijbel respect. The Bible says De Bijbel zegt, God told his people, God zei tegen zijn
when you go and work Monday to Saturday, Als je naar maandag tot en met zaterdag on Sunday, op zondag, come to the church, ga naar de kerk. what you work Monday to Friday, Saturday, Wat je werkt tot en met maandag. take 10% Pak 10% and give to me. en geef tot. To tell you, to make me know that you trust me. Te laten zeggen dat je op de But people are so afraid of that. Maar mensen zijn zo bang voor dat. But the first thing I do at the end of the month, Maar de eerste ding wat ik doe aan het einde van de maand, I take the cost out of my money. pak ik de The cost. pak ik de scheldwoord uit van mijn geld. Because in everything you own, Dus in alles wat je oont, God has his own inside. heeft zijn eigen oont. If you eat your own Als je oont eet, and you eat God's own, als je van God ook eet, ready to fight. klaar om te vechten. Hallelujah. Amen. That is why I never live in lack. Dat is waarom ik nooit in lak ben. I moved from Netherlands to Belgium. Ik verhuisde van Nederland naar België. People think I've been more than 10 years in this place. Mensen denken dat ik meer dan 10 jaar in deze plek ben. Because what people can't do, people I met here, what they can do, Dus wat mensen niet kunnen doen, is what I do. is wat ik kan doen. My life is an example. Mijn leven is een I owe God nothing. I owe God nothing. Ik oont God niks. Everything I have is for Him. Alles wat ik heb is voor hem. I told somebody, I said, I'm in the process of signing for my house. Ik zei tegen iemand, ik ben in het proces van. I got a mortgage of a house. Ik kreeg een. House loan. Ik kreeg A loan from a house. Ik kreeg He een said, loon van- how did you do it? Hoe heb je dat gedaan? He said, me, I've been here for more than 10 years. Hij zei, ik heb meer dan 10 jaar hier. I can't even go near. Ik kan niet eens. I told him, I said, because you are a motorman. Ik zei, omdat je een. You are living by your salary. Je bij salarij. Those who live by their salary, Wie bij zijn salarij woont, they suffer. dan- They suffer. Okay, you're trying. Try. If you live by your salary, you suffer. Als je bij salarij woont, is. But I have seen from the Bible, Nou, wat ik van de Bijbel he zie. said, let those who are poor say, I am rich. Hij zei, laat die. Those who are poor De mensen die arm Arm. zijn, Arm. say they are rich. zeggen dat ze rijk zijn. So when I wake up in the morning, Dat als ik 's morgens wakker I said, because the Bible is the same yesterday, de Bijbel is hetzelfde. today, Van vandaag and forever, en voor altijd. I cannot be poor. Word ik niet meer arm. I live by God's grace. Ik ben bij God And it worked for me. en het werkte voor mij. Hallelujah. Amen. I say hallelujah. Amen. Thank You you, see, Jesus. we need to focus. The Bible makes us to focus on the cross. De Bijbel die maakt ons te focusseren aan de kruis. To focus on God. Focusseren aan God. God is the end point of our life. God is de punt van ons leven. Hallelujah. Halleluja. How to benefit from the importance of the Bible. Die moet benefiteren van de belangrijke dingen van de Bijbel. Number one, Nummer 1. if you want the Bible to be important in your life, Als je wil dat de Bijbel belangrijk voor je leven is, you must give yourself fully to it. moet je jezelf vervullend. Give yourself fully to it. Geef jezelf vervullend. Give yourself fully to it. Geef jezelf vervullend. 1 Timothy chapter 4 verse 15. 1 Timothy Chapter 4 4, verse 15. vers 15. 1 Timothy 1 Timothy chapter 4 4, verse 15. Meditate upon these things. He said, meditate upon these things. Give thyself wholly. He didn't say give yourself halfway. He said give yourself wholly to it. In other words, your spirit, soul, and body, give it all to it. That their profiting may appear to all. He said that your profiting may appear to all. Look, God wants to take you to a point God wil je naar een punt laten where even outsiders will see that you are blessed. Where other people will see that you are blessed. waar andere mensen zeggen je bent gelukkig. They will look at you Die gaan naar jou kijken. and say you are blessed. Je bent gezegend. If you give yourself to this Bible, Als je jouzelf naar de Bijbel geeft, you know the problem with believers, weet je het probleem van de gelovers. we select some path we will obey. We selecteren de We'll select some path we will follow. selecteren een paar And then the other side, we don't want to follow it. en de andere kant wil je niet volgen. We say, well, this one is not important. Zeggen we de andere is niet belangrijk. A man went to on YouTube. Een man ging naar YouTube. He said tithe is not important. Hij zei Tithe is niet belangrijk. dat is niet belangrijk. He said go and drink beer. Hij zei ga naar bier drinken. If you say it's not important, is it for beer? Als hij zei het is niet belangrijk, is het voor bier? Why didn't you say give it to people who have no father and mother? Waarom heb je niet gezegd ga naar vader en moeder geven? But he said go and drink beer. Maar hij zei ga bier drinken. And we know what the Bible says about beer. En hij zei wat hij weet wat de Bijbel zegt. Strong drink.
sterke He drinken. said, if you want to destroy your life, go and drink it. Als je leven wil dus. And people, a lot of Christians are following him. En meer christenen die gaan volgen. One Christian sister sent a message to me. Een christelijke zuster heeft He sent a message to me. heeft een gestuurd. Then he said, I know the truth now. Hij zei, ik weet de waarheid nu. I said, tell me the truth. Hij zei, zeg mij de waarheid. He said, because if instead for me to pay that, I need to go and drink beer. Hij zei, omdat Beer drinking. bier drinken. So I said, why you are drinking beer? Hij zei, waarom drink je bier? If you die on top of the beer, Als je op de bier doodgaat, what happened to you? wat gebeurt er dan? Nee, ik kan naar helemaal. I told you one day Ik vertelde je om één how dag a good brother in the church, hoe een goede broer, a man I wanted to ordain as an elder in the church 2 weeks before the time. een man die deden 2 weken voor. I thought he was so holy. Ik dacht dat hij zo I'm a human being. Ik ben een mens. I can't see like God. Ik kan geen. So I see what you do in the Zie physical. wat je in de echt doet. As let's put oil on this man. Ik doe olie op die man. 2 weeks before the time, 2 weken voor de tijd. he died on top of a prostitute. Hij ging dood op What a shock. Shock. What a shock. Literally a shock. Then I was in the pulpit on Sunday morning when they came to give me the news. Why did he do that on Saturday? On Sunday morning. He went to sleep in the hotel Hij ging in de hotel slapen with a woman. met een vrouw. He would have come to church on Sunday morning. Hij zou met een, I would say my elder designate. I would say my elder that will soon be ordained. mijn broeder die straks wordt geordeend. And meanwhile, En he has gone to eat the full word. Oh, for real. Eh? He has gone to eat ofonu. Ofo. And yet come and sit down with me. maar toch ging hij met mij zitten. Because, mercy. because I'm not God. Omdat ik niet God ben. There are things God will not show to me. Er zijn God die hij mij niet laat. There are things He will show to me. Er zijn dingen die hij But mij. you see, you can deceive me. Maar je ziet, je kunt mij. You can lie to me. Je kunt tegen mij liegen. But what about God? Wat tegen God? So you see, God is pointing us to the Bible. God laat ons naar doen zien. So one of the benefits, Maar wat eerste van de. give yourself wholly to it. Geef jezelf tegen de. Don't olie van. give yourself halfway and keep half. Geef jezelf niet de halve weg. He said, give yourself wholly to it. Geef jezelf olie voor dat. Number 2, Nummer 2. if you want to enjoy the Bible, Als je de Bijbel wil Genezen. genezen, you need to know the Bible for yourself. je moet de Bijbel voor jezelf weten. How can you know the Bible for yourself? Hoe kun je de Bijbel weten voor jezelf? Set a time for the Bible reading. Zet een tijd voor de Bijbel lezen. It is not enough to come to church on Sunday alone Het is niet genoeg om op zondagsmorgens te komen. to hear the word of God. Om de woord. It's not even enough on Thursday alone Het is niet eens genoeg voor donderdag alleen. to hear the pastor preach. Voor de pastoor te horen. Learn to read the Bible. Domini. Learn to read the Bible Leer om de Bijbel te lezen for yourself. voor jezelf. It's important for you. Het is goed voor je. Because let me tell you something. There are so many pastors today Er zijn morgen pastoor vandaag who use the Bible hoe de Bijbel gebruiken to lie to you. tegen u te liegen. I know of many pastors. Ik weet het over zoveel pastoren They will use the Bible die gebruiken de Bijbel to steal from you. om te stelen van jou. I will never do that to you. Ik ga dat nooit tegen jou doen. You know why? Weet je waarom? Don't be surprised on that day. Niet On the last day, op de laatste dag. the firstborn you will see in hell De eerste persoon die je hel ziet are pastors. zijn pastoren. Do you know why? Weet je waarom? They tell you God say when God didn't say. Ze zeggen dat God zei wat God niet heeft gezegd. It's true. Het is waar, het is waar, It's true. het is waar. They tell you, thus said the Lord. Aha. Ze zeggen, And God has not said. Hey. Because you trust your pastor. omdat je pastoor vertrouwt. I know of a pastor. Ik weet van een pastoor. He came to the church Hij komt naar een kerk and preached en prezen. and make that just shake himself. That's why I'm not moved by people shaking themselves. If you shake yourself, when you finish, I say, what have you said? What? Give me a chance, let me go. He shake himself. Shake himself. Hij zegt zichzelf.
and began to prophesy. En begon te profiteren. You, God said you should close your account. God zei, je moet je account Bring the money to me. Breng de geld Put it on the apostles' feet. Breng op de apostel. Then he brought the Bible. En brengt de Say, look Bijbel. at it. Kijk naar het. But did God say? Maar The sister God zegt, closed the account, de zuster heeft de account dicht gedaan. gave to the pastor. Geeft naar de pastoor. She will not starve you. Ze was niet. Why will God starve you? How can God tell you to bring your whole salary to a pastor? Hoe kan God tegen jou zeggen? Moet je Which God is that? Wat God is dat? You know, sometimes we think that God is a fool. Maar sommige mensen, soms denken wij. God is not a fool. At all. You have worked so hard from the 1 to 30th of the month. And one pastor prophesied to you that you should bring the money. En één pastoor heeft naar jou geprofiteerd. How do you pay your bill? Hoe moet je bills betalen? And then you take the money and give to the pastor. En dan pak je geld en geef aan de The pastor. pastor lied to you. De pastoor heeft tegen jou gelogen. If he doesn't repent, Als je niet don't be surprised. moet je niet. On the last day, schokken. You see a lot of pastors in here. De laatste dag zie je pastoor. I'm not lying to you. I'm not lying to you. Ik lieg niet tegen Because I've seen what is going on. je. Maar ik zie wat er On the last day, op de laatste dag. we'll see a lot of things. Ze gaan May lachen. God help us in Jesus' name. Amen. So, know the Bible for yourself. Dus weet de Bijbel voor jezelf. Do you know that if you know the Bible for yourself, nobody can deceive you? Als je de Bijbel voor jezelf had, gaat niemand jou deceiveren. But a lot of you Christians, Maar een paar van jullie christenen. especially when you hear apostle, Speciaal als Bishop. apostolen horen bishop, archbishop, bishop, prophet, profeten. when you hear, and especially that name, this is a prophet. Als je die Ha! The thing they ring bell. horen, profeet. Hot cake. Anything they say, bam, Alles wat ze zeggen, bam, you follow. ga je volgen. Read your Bible for yourself. Lees jouw Bijbel voor jezelf. So when we come together, Dus als je jezelf when we are speaking the truth to one another, als je de waarheid tegen iemand zegt, we edify each other. Amen. Don't let a man use you to learn how to prophesy. laat niet de man jou gebruiken om te profeteren. May God help us in Jesus' name. Amen. And then finally, En nu eindelijk you must be ready moet je klaar zijn to defend the scripture, om to defend the Bible, Amen. which you know. Jesus. wat je, You can only defend je kunt alleen defenden what you know. wat je weet. What you don't know, Wat je niet weet, you cannot defend. At all. May God help you. may God helpen. May God help us Amen. to know the Bible by ourselves, De Bijbel voor onszelf. by the power of the Holy Spirit, and be able to defend it. In In Jesus' name. Amen. Let's rise now feet as we pray. Let's rise now feet. Thank you, I want you to talk to God. Jesus. Thank Invite God into your life. Ask God to help you to understand the Bible. You don't need me to teach you the Bible. The Holy Spirit is our teacher. I want you to pray tonight and say, Lord, help me to understand the Bible. Because a lot of people, they read the Bible, they don't understand. So pray tonight and say, Lord, help me to understand the Bible in Jesus' name. Father, in the name of Jesus, I thank you tonight, oh God. Lord, we have heard your word. Father, we want to understand the Bible. We want to know what you say in the Bible. We give you glory, Lord. Father, if you teach me the word, and if you teach me the Bible, by the power of the Holy Spirit, because you are the greatest teacher, Lord, I will never lack on. I will never lack on. Eh, understanding. Labo I will Satala have Baba. wisdom, oh God.